Welcome back, language enthusiasts. Building on our last session, let's delve deeper into the beauty of the language and culture together. Si quieres preguntar la profesión de alguien, dices, if you want to ask someone's profession, you say, ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? Repeat after me. ¿Cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? It is an informal way of asking, what's your profession? And in a formal way is, ¿cuál es su profesión? ¿Cuál es su profesión? Or you can also ask, también puedes preguntar, ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas is also an informal way. The formal one is ¿en qué trabaja? ¿En qué trabaja? So how do you ask profession of someone? You say ¿cuál es tu profesión? ¿Cuál es tu profesión? O ¿en qué trabajas? ¿En qué trabajas? Or you can also ask ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? What is your profession? ¿A qué te dedicas? It is also an informal way. ¿A qué te dedicas is an informal way. The formal one is ¿a qué se dedica? ¿A qué se dedica? Repeat after me. ¿A qué se dedica? So how do you ask someone's profession? ¿Cuál es tu profesión? Repeat after me. ¿Cuál es tu profesión? ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? O ¿a qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? La respuesta sería, the response would be, soy estudiante. For example, I am a student. I'll say, soy estudiante. Soy estudiante. Or if I say, I am a teacher. Soy profesora. Soy profesora. Si dices soy de estudiante, eso es incorrecto. No tienes que añadir de. Soy significa I am. Por eso dices soy estudiante. If you say soy de estudiante, then that will be incorrect. You do not need to add de because soy means I am. That's why you'll simply say soy estudiante. I am a student. Or you can say soy profesora. I am a teacher. Si quieres preguntar la edad de alguien, dices, if you want to ask someone's age, you say, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Repeat after me. ¿Cuántos años tienes? How old are you? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? La respuesta sería, the response will be, tengo with your age. Tengo with your age. For example, tengo 20 años. Tengo 20 años. I am 20 years old. Por ejemplo, tengo 23 años. I am 23 years old. Tengo 24 años. I am 24 years old. So you just need to say tengo with your age. Tengo and your age. So how do we ask someone's age? We say, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? And the response will be, tengo with your age. Tengo 20 años. I am 20 years old. Si quieres preguntar el número de teléfono de alguien, dices, if you want to ask for someone's phone number, you say, ¿cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? What is your phone number? ¿Cuál es tu número de teléfono? Repeat after me. ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuál es tu número de teléfono? La respuesta sería, the response would be, mi número de teléfono es,
Mi número de teléfono es with phone number. Mi número de teléfono es, repeat after me. Mi número de teléfono es, por ejemplo, mi número de teléfono es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. So, how do you ask for someone's phone number? You say, ¿cuál es tu número de teléfono? Repeat after me. ¿Cuál es tu número de teléfono? And the response will be, mi número de teléfono es, repeat after me, mi número de teléfono es, with your phone number. If you want to ask for someone's email, si quieres preguntar el correo electrónico de alguien, dices, you say, ¿cuál es tu correo electrónico? What is your email? ¿Cuál es tu correo electrónico? O you can also ask, también puedes preguntar, ¿cuál es tu email? ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu email? Repeat after me. How do you ask for someone's email? You say, ¿cuál es tu correo electrónico? ¿Cuál es tu correo electrónico? Repeat after me. ¿Cuál es tu correo electrónico? O, ¿cuál es tu email? Repeat after me. ¿Cuál es tu email? La respuesta sería, mi correo electrónico es, the response would be, mi correo electrónico es, with your email. Mi correo electrónico es, repeat after me. Mi correo electrónico es, and your email. But how do we say @ and dot in Spanish? How do we say @ and dot in Spanish? We say @ as arroba. Arroba. Repeat after me. Arroba. And how do we say dot in Spanish? We say punto. Punto. So how do we respond if someone asks us our email? We say, mi correo electrónico es, and your email. Si quieres preguntar el apellido de alguien, dices, if you want to ask someone's surname, you say, ¿cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Repeat after me. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Repeat after me. ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Si alguien tiene más de un apellido, dices, if someone has more than one surname, you say, ¿cuáles son tus apellidos? ¿Cuáles son tus apellidos? Repeat after me. ¿Cuáles son tus apellidos? If you want to ask for someone's surname, how do you ask? ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuál es tu apellido? Repeat after me. ¿Cuál es tu apellido? And if someone has more than one surname, then you'll say, ¿cuáles son tus apellidos? ¿Cuáles son tus apellidos? La respuesta sería, the response would be, mi apellido es, and your surname. Mi apellido es, and your surname. Repeat after me. Mi apellido es, mi apellido es, and your surname. And if someone has more than one surname, you say, mis apellidos son, mis apellidos son, repeat after me. Mis apellidos son, and your surnames. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es, and your surname. ¿Cuáles son tus apellidos? Mis apellidos son, and your surnames. Si quieres preguntar el plato favorito de alguien, dices, if you want to ask someone's favorite dish, you ask, ¿cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito?
¿Cuál es tu plato favorito? Means, what's your favorite dish? Repeat after me. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Cuál es tu plato favorito? And the response will be, mi plato favorito es, mi plato favorito es, my favorite dish is, mi plato favorito es, and the name of the dish. Repeat after me. Mi plato favorito es, and the name of the dish. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es, with the name of the dish. Si hay más de un plato, dices, if there is more than one dish, then you say, ¿cuáles son tus platos favoritos? ¿Cuáles son tus platos favoritos? What are your favorite dishes? ¿Cuáles son tus platos favoritos? And the response will be, mis platos favoritos son, mis platos favoritos son, my favorite dishes are, and the name of the dishes. Mis platos favoritos son, repeat after me. Mis platos favoritos son, ¿cuáles son tus platos favoritos? Mis platos favoritos son, and the name of the dish. ¿Cuál es tu plato favorito? Mi plato favorito es, with the name of the dish. ¿Cuáles son tus platos favoritos? Mis platos favoritos son, with the name of the dishes. As we conclude, reflect on the progress made today. In the next session, we'll unravel even more linguistic wonders. Keep practicing, and until then, happy learning!